Okay. Okay, Shuddha. Hey, Jai Sachidanand. So who's going to be with me today? Translating? Translating is me, Shuddha. Claudia and Denise. Claudia and Denise. Okay. Claudia and Denise. All right. Let me just mute everyone and then unmute Claudia. And Denise can unmute herself. Can you hear me, my dear? Yeah, a gente pode te ouvir. Yeah, we can hear you. Ele perguntou se a gente está podendo ouvi-lo. All right, good. So this is going to be the 74th session of our Flawless Vision. Essa é a nossa, eu não sei como é que fala em português, 74ª edição. And it is going to be on the 63rd page of this book, the Dadashri's Flawless Vision Portuguese book, Então vai ser a página que eu não entendi o número da página, mas do livro de Dadashri. Page 63. Página 63, thank you. You speak Portuguese, Shuddha? A few words seeping. Can you repeat the name of the book, please? Flawless Vision, right? Flawless Vision? Flawless Vision. Visão impecável. Impecável. Obrigada. Yes. So, Shuddha, last week, you started before the point you stopped. Did you realize that? Okay, so explain that to me. I started before I stopped it? Yes. In the satsang, you stopped at page 63. And next week, you started at page 59. Oh, really? Yes. Okay. And now I pointed, I'm looking for the real point where we stopped, okay? All right. So you tell me where we stopped. Okay, I'm looking here. All right. Desculpa, pessoal, estou explicando que ele começou num ponto errado da semana passada, mas a gente sempre aproveita. We always enjoy. Even this way, we always enjoy. It's all good. Yeah, right. That's because those are words of our Dada, you know? Yeah. Okay. Ele está explicando as palavras de Dada. Right. I'm going to share the screen so then you can tell me where we are, okay? Ele vai compartilhar a tela e a Denise vai explicar em que ponto exato que parou. Okay, so last week we stopped. This is the most secret sciences where we were reading, and then we stopped here, right here, right there in front of you. Você, that one. We stopped there last week, okay? Tá certo, Denise? Ele tá falando que a gente terminou... I'm checking. Okay, take your time. Yeah. And there is a new Mahatma from Brazilian that lives in US. Oh. It's called Jurema. She's connecting her notebook and she will be with us today. And how do I would like to introduce Jurema here because she is Cecilia's sister-in-law. Cecilia's from Uruguay. Do you know her? Oh yes, I know Cecilia from. It's her sister-in-law. She took the Gnani in Los Angeles, the last Gnani there,
and now she's joined us here in the group of Brazil. Wonderful. Now she understands Portuguese or Spanish, both, huh? Yeah, she's Brazilian. Oh, she's I think Brazilian. she understands both. Both, wonderful. So when she is online here, when she is here present, then we can, you can let me know about her, huh? She is here, Jurema de Lira. Oh yeah, there she is. Okay, so let me Yeah. see. Yes. And she has a question. Yes, so we will, after we finish, begin our preliminary three mantra, then, how do you, Oh, I found this. yeah, okay, she's on iPhone, so we'll come back to her, okay? Yeah. Mm-hmm. Oi, pessoal, só para ajudar, a Dani estava apresentando a Jurema, né, que ela é brasileira, ela é cunhada da Cecília, uma moça do Uruguai, né, e a Dani estava apresentando ela ao Shuddha, tá? Okay, all right. Remind me what that means, all right, here in the chat what I wrote, but let us first go to, let's first go to our three mantra. Tá, vamos começar pelo Trimantra. All right, so you tell me if you can see somebody who has not sung the three mantra here in our satsang. Do you know if anybody has not sung the same mantra? And so we will have her sing the three mantra. Okay? Alguém do grupo nunca cantou o Trimantra? A gente pode ajudar para que cante o Trimantra. Mexa a mão para a gente ver, ou tire o seu possível do mute, né? Ou escreva no chat. If there is anybody, I would like to sing, okay? Let's see. Oh, you would like to sing? Oh, sure. We never turn back any volunteers. Okay. So, if there is anybody, I would like to. Yes. Okay. So it's going to be you. It's Claudia Di Maria singing the phenomenally beautiful three mantra of Gnani Purush Dadashri. You sing 3 times, okay? That's You it. sing it 3 times. Yes. Okay. Can we start? Start, please. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Sawasahuram, Isopanchanamukaro, Salvawapanasano, Mangalaram cha savezim, Padamam Hawaii Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Sawasahuram, Isopanchanamukaro, Salvawapanasano, Mangalaram cha savezim, Padamam Hawaii Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram,
Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Sawasahuram, Isso Panchanamukaro, Salvawapanasano, Mangalaram cha Savezim, Padamam Hawaii Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Beautiful. Very nice, my dear. Thank you. Thank you. Yeah. There is a slight correction in your singing of the Tri Mantra. May I point it out to you, Claudia? Ok, for sure. See, Ele falou que tem um ponto pequeno na forma de eu cantar e ele vai me ajudar a melhorar. see, it's when you say Eso Panchana Mukkaro Karo. You say these 5 namaskars. You already know the meaning. Eso Panchana Mukkaro Sava Pa Va Pa Nashano. Sim. Nashano, okay? Sava Savapavapanashan. Eso Panjanamukaro Savapavapanashano. Sorry. You are writing the chat only for me, okay? All right. Okay, so let me just make it to everyone. So that, especially for Claudia, because otherwise what happens is you get used to singing it the same way, then nobody there is there to correct the words, you know. So you sang beautifully. The only thing is Sava Pa for Peter. Sava Pa Va Panashano. Salva Pa Panashano. Vanashana. Sava Pa Vanashana. Pa means sins. You see? And so it destroys all sins. These 5 namaskars. Eso Panchanamukkaro Savapavapanashano. So, see if you look at your Savapavapanashano. So sing after me. Eso Panchana. Sing it one time. You go ahead and sing it, my dear Claudia. Sing it only once. Let me see. Eso Panchanamukkaro Savapavapanasano. Yes. Savapava Mangalanam. So everything else is fine. Of all the representations, Mangal means of all that is auspicious. Sorry, it's like I just can't sing everything. To sing just a phrase is a little difficult to me. Sorry, because it's all the lyrics on my head. And yeah, right. I know you did a beautiful job. Only thing is, you need to. Okay, so now, my dear Denise, you're sending it to me privately only. So you give it to the world, all right? Okay. Let me just translate quickly what you said. Pessoal, ele está explicando essa parte do Exopanchanamukkaro, Salvapavanasano, que eu estava cantando errado, que fala, estas 5 saudações destroem todos os karmas negativos. E ele estava explicando que o Pava é o signs, que são o karma, né?
E aí ele está agora se alinhando com a Denise, porque parece que ou ela escreve para ele, ou ele só escreve para ela e não consegue escrever para todo mundo. Não sei se já resolveu, Denise? Já resolveu. Okay, Shuddha, just to translate what we are talking to everybody. This is a very, very interesting, this mantra, Trimantra, is as ancient as the subcontinent of India, okay? So it's very ancient. There is very this, not the three mantra. Yes, the three mantra you can say it was apparently there a million years ago, and then it got divided into sections. You see, one mantra for this people, one mantra for this people, one mantra for this people. Now it is being reunited. You see, so it's Ele está explicando que o ancient, acho que é antigo, acho que é isso que ele quis dizer. Ele está explicando que o Trimantra, ele é muito antigo, de muitos anos na Índia. E eles eram divididos em 3 partes, como se fossem 3 grupos, uma parte de Trimantra para cada grupo. E ele está explicando que agora esse Trimantra que a gente canta é esses 3 grupos juntos. Yeah, so it's as old as Om Namah Shivaya, or is as old as Om Namo Bhagavate Vasudevaya, but even it's much very old, and it's very interesting that just the recitation and just this namaskar, it's not the recitation, these 5 namaskars, eso panchana mukaro, these 5 namaskars, okay, destroys all sins. Can you imagine the significance of it all? You see? Ele está explicando que essa parte do Esopanchanamukaro Sava Bhavapanasano, que em português é essas 5 saudações, Esopanchanamukaro, Sava Bhavapanasano, destroem todos os karmas negativos. Se a gente pode entender, se a gente consegue entender a magnificência, assim, a força disso, né? Ele não falou bem essa palavra, mas a importância disso, né? Destrói todos os karmas, o quanto isso é profundo. Yes. The surrender that is associated with this namaskar vidhi, this namaskar of the three mantra, okay? My dear, it's still coming in privately from you, Denise. I just want to let you know. Começou a falar da rendição que a gente faz nesses namaskars, né? Do que a gente canta no Trimantra. Eu não sei a tradução de namaskar, Denise. Yeah, no, it's what, yeah, okay, now she's going it to the right person. All right. This has obviously got a lot of importance and a lot of subtle effect, because this world is full of effects. You see, everything in front of us is an effect, but the offering of this three mantra, as given by the Gnani Purush, not just read from the books, but as given by the Gnani Purush, okay, as given by the Gnani Purush. Given by the Gnani Purush means it is associated with the exact understanding, you see. Então ele está explicando a força do Trimantra, que ele foi dado pelo Gnani Purush. Quando ele diz dado pelo Gnani Purush, ele quer dizer com a verdadeira explicação, né, com o verdadeiro significado, né? Então ele falou várias coisas, mas o que ele quis dizer foi a importância do Trimantra, da força desse Trimantra. And you know that. So, and that is exactly what is happening to all of us. We do not want to recite it just routinely. We all recite this three mantra with the awareness of who am I, you see, with the awareness of the self. Ele
fala que é o que tem que acontecer com a gente. A gente tem que recitar o Trimantra com essa consciência de quem nós somos, né? A consciência do ser, né? A consciência da alma pura. As the self, you see. So when you this mantra has, there are two ways where the mantra, the Trimantra exact meaning is already there in your translation, but Dada has also said that this mantra removes all obstacles, okay? Então, ele fala que tem o significado do Trimantra, está traduzido no nosso livro, né? No livro que a gente recebeu, mas o que o Dada explicou é que o Trimantra destrói todos os obstáculos, né? Todos os obstáculos na vida. So the intrinsic words of the mantra are that they destroy all sins. All sins means that which brings about hurt and pain to others. That which creates pain and hurt and difficulties for others. That is the definition of the word sin, you see? Ele estava explicando. I lost a little the beginning. You must speak smaller phrases. Sorry, Shuddha, but you are saying that it's all the sins, but you said something before I forgot. A sin is defined as that which gives rise to pain and hurt and pain. Okay, that's simple. Os sins, né? A tradução de sins é karma, mas o que ele está dizendo assim na tradução de sins de que o sins é que destrói todas as dores, todos os sofrimentos que a gente pode causar. Os pecados, os sins significam tudo aquilo que traz dor e sofrimento. Tá, ok, obrigada. Desculpe. You see, so now let's take it more exactly. Sin is that which creates hurt and pain to others and in others, and therefore the self. You see, to the self too. You see, if it hurts others, it's going to hurt you. You see. O sin é pecado, gente. Desculpa, porque eu estava olhando o livrinho e aqui está escrito karma e eu me confundi. E é isso que os pecados é que geram sofrimento ao próximo. Então, se gera sofrimento ao próximo, também gera sofrimento a você mesmo. Now, what the result? So this is that when we say that which creates. So that which creates means it now has set into motion the activity that is going to bring. So it has set into the motion the evidences that will bring the results, that will bring the effect of pain. You see, the cause has gone in, and therefore the effect will come. You see that? Quando ele diz que cria, na realidade, ele fala que é o movimento dessa criação, né? O pecado é a causa que vai gerar um efeito de dor ao outro. So so now, for example, we see the horrible tragedies in Mexico or in Puerto Rico. The people in Puerto Rico are without food, without drink, without good water, and without electricity, and they say they will not have it for the next possibly 4, 5, or 6 months. Okay, the whole island. Então ele está explicando dos desastres naturais que aconteceram em Porto Rico e no México, que as pessoas estão sem comida, estão sem água potável, e isso vai perdurar aí por 5, 6 meses. Now, that is an effect. That is an effect. Isso é um efeito. That is what we call the effect of sin. It is not sin, but it's the effect of sin. It is the effect of the causes which brought this effect. Understand cause and effect. Right now, it is just an effect, you see? Então, isso na realidade não é o pecado, é a causa do pecado, que ele está explicando que é a causa e o efeito, né?
See, so this sin. Eu me perdi porque ele fala demais. Eu vou tentar fazer com que ele fale menos. Shuddha, I need you to speak smaller, okay? Please. All right. Okay. So if they are suffering now, that is an effect of a cause in a previous life, you see. Se tem um sofrimento agora, é um efeito que foi causado numa vida anterior. You see, when you want to hurt anyone through your mind, through your body, or through your feelings, through your intentions, even though you do not do it externally or visibly, okay? Quando você quer ferir alguém através da sua mente, da sua fala ou corpo, mesmo que você não faça essa ação visível de ferir alguém, you see, the intention is the cause. The suffering is already created. You see, the causes for the suffering for you have already been created. You see, a intenção é a causa. E isso é que vai criar essa situação posteriormente, né, em outra vida. You see, it is but people do not understand the cause, they only understand the effect. They see the effect. As pessoas não entendem a causa, elas só entendem o efeito. Então você olha para o efeito, you see the effect. They do not have any understanding as to why this is happening to me and why the other people are saved. You see, so within their same earthquake, some are saved, some are not. Within the same hurricane, some are saved, some are not. Why? Então, eles não entendem isso. Por que isso aconteceu comigo? Por que umas pessoas se salvaram e outras não? Por que comigo? And within the same natural calamity, some are hurt less and some are hurt very deeply. You see, they lose everything. Some only lose maybe a little bit of electricity and nothing happens to their home, etc. See? E mesmo quando uma catástrofe acontece numa nação, eles não conseguem entender porque algumas pessoas perdem tudo e outras perdem poucas coisas, como de repente só ficou sem eletricidade uns dias, uns momentos, né? As pessoas não conseguem entender por quê. So you see, if you have a very strong intention to hurt someone, se você tem uma intenção muito forte de machucar alguém, sometimes without knowledge, without awareness, we'll say, I wish this man wasn't living, I wish this man would die, you see? Então, quando sem consciência, às vezes você fala assim, você deseja que alguém fique, que esse homem se dê mal, eu desejo que esse homem morra, essa pessoa morra. Then those things get taped, you see, those things get taped in the blueprint of intentions and the results come the next life. You see, the results come next life. Então, essas coisas acabam acontecendo, tipped, you said? What's the word tipped? Those things bring the results in the next life, you see. The intention. E essas coisas acabam, essa intenção, esses pensamentos, essa intenção, elas acabam acontecendo e acabam se concretizando e trazendo, acontecendo na próxima vida, né? So ours is a science of understanding intentions, you see. This is actually Akram Vignan is a science of intentions, you see. Akram Vignan é a ciência das intenções. If you have to, the focus is only on the intention and not the intention of other people, but where is my intention? What? Então, a ciência, ela se preocupa assim, não é na intenção das outras pessoas, e sim aonde está a minha intenção. And the opposite of what we have just discussed, and thank you, Virginia, my dear, for translating this. Oh no, so that is a question. Don't worry about it. Ignore that. The opposite of this, what we have discussed, is if you have a positive intention, let everyone be happy, let no one be hurt, then the effect is very beautiful. That effect is a positive effect. You see, positive effect or positive.
E por outro lado, se as suas intenções são boas, eu quero todo mundo bem, quero todo mundo feliz, o efeito na outra vida vai ser positivo. Então, se você tem intenções ruins, o efeito na outra vida será negativo. Se você tem boas intenções, desejo bem, que todo mundo se salve, que todo mundo seja feliz, o efeito disso na sua outra vida vai ser positivo. And that is why our Gnani Purush Dadashri, the first thing he teaches us as we get up in the morning, our first prayer is through this mind, okay? Through this mind, let there not be any pain to anyone, any hurt to anyone through this mind, through this body, or through these words, you see. This is why our Dada teaches us that. Por isso que o Dada, ele colocou o Dada para a gente ver. O primeiro ensinamento que ele nos deu foi que todas as manhãs, quando a gente acorda, a nossa intenção tem que ser sempre que, através desse complexo mente, fala e corpo, seja de não machucar ninguém. You see, so when this is a very high prayer, the highest of all the prayers that you can have. There is no prayer that is higher than this prayer, that let no one be hurt through this mind, this body, and through these words, you see. Essa é a nossa maior intenção, a nossa maior oração que a gente tem na ciência, que a gente nunca magoe e machuque ninguém, nenhum ser, através desse nosso complexo mente, fala e corpo. Yes. So let us now go. Let us now go to this friend of yours. I mean, let you tell me what to do. I understand that there are some questions. You wanna answer Virginia's question? Okay. Yeah. Ele pediu para responder a pergunta da Virginia. Virginia, eu vou ler em português para vocês e depois eu traduzo. Todas essas desgraças que estão acontecendo em grande escala, então significa que estamos vivendo um momento de grande descarga kármica coletiva? Shuddha, she asked about all these tragedies that we are living on the planet in large scale, because we have a lot of countries having this kind of problems. It means that we are living a moment of huge karmic collective discharge karma. This used to be if you are affected by it, then you are part of that karma. But if you are not affected by it, then you are not part of that collective karma. See? Se você se sente afetado pelo que está acontecendo no mundo, então você faz parte desse karma coletivo. Se você não se sente afetado, então você não faz parte desse karma. I see, Virginia, because eu entendo. Eu não me sinto afetada, mas eu vejo tanta gente afetada, é tanta coisa ao mesmo tempo, né? É tanta chuva demais nos lugares, é seca em outros, é queimadas e terremoto, tudo ao mesmo tempo, né? Escândalos de corrupção por todos os lados, é muita gente que está sofrendo ao mesmo tempo. Eu até estou super tranquila, eu não me sinto afetada. Mas a gente vê muita gente sendo afetada. She doesn't feel, personally, she doesn't feel affected by it, okay? But as she sees, a lot of people being affected by this, by a lot of rain, a lot of dry weather, corruption, a lot of tragedies, and so many people being affected. She's just look at this. Você só vê essas pessoas afetadas e sente alguma coisa? Desculpa, eu me perdi. Você falou eu pessoalmente, eu não me sinto afetada. Sim, eu disse isso a ele. Mas seu comentário é que você vê tantas pessoas sendo afetadas, mas... É por isso que me parece que então a gente está vivendo num momento que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ter essas descargas agora também. Tá. That's why, because of this, a lot of people that is suffering with these tragedies has the opportunity to discharge their karmas. That's what she realized. I didn't understand the second part of it. What do you mean by opportunity to discharge the karma?
O que Because você... it's the same cause to one kind of suffering. So many people suffering without food, water because of earthquake, for example, or because of raining too much. Yeah. And is this a collective karma? Is this an opportunity to discharge a collective karma? I believe this is the question. No, let us understand this. See, first of all, collective karma means a group of people suffering similar effects in an incident. In other words, O collective. karma coletivo é o mesmo grupo, um grupo de pessoas sofrendo o mesmo efeito juntos. You see, like, whether it is through human hands, like, mass murders by by regimes that are not good, people in power kill the opposition, etc. Whether it's through human beings or whether it is through natural disasters, those who are involved, it is their collective karma. Those who are affected, it is their collective karma from a previous life. You see, collective. Não importa o tamanho, se acontece para uma tragédia que acontece para uma nação inteira, ou se acontece para uma pessoa que mata a outra, as pessoas afetadas, dependendo da quantidade, elas têm aquele karma em comum que vem de uma vida anterior. Right. It's, as far as the word opportunity is concerned, there is no opportunity really. The opportunity, they have no control. They have no idea that there is an opportunity in this. They only suffer. They are not, let me see, I'm going to turn down the sound. I'm going to mute everyone first. Okay, thank you. And let me just unmute you because I'm hearing. As far as O que ele estava falando é que não tem esse conceito da palavra oportunidade de descarga kármica. Opportunity? Não é uma oportunidade, é só o efeito do karma da vida anterior. It is. Nobody will say that this suffering that I'm going through is an opportunity for me to get out of suffering. You see, except the one who is coming close to the Amapura or the one who has attained the Amapura. These are the only two people who will say life is full of suffering. There is, let us find some answers to it, you see. So then they use their suffering as an opportunity, you see. Ai, Shuddha, sorry. Eu te ajudo, Claudinha. O que ele diz é o seguinte, que não dá para se entender como oportunidade, porque as pessoas nem se atentam, não conseguem saber que é uma oportunidade de descarregar o karma. As pessoas simplesmente sofrem esse efeito de karma. E as pessoas que podem dizer que é uma oportunidade são as pessoas que têm a separação, que estão tão próximas da autorrealização, que podem encarar um sofrimento como uma oportunidade de resolver um karma da vida passada. It's like an opportunity to solve with equanimity. No, more than that, that's for a Mahatma, but for yes, but for a non-Mahatma also, when they go through a lot of suffering, they realize that life is painful, and therefore they are drawn towards an answer. They're drawn towards the desire for liberation. You see, desire for liberation. I didn't understand what you said. Suffering in life that human beings go through, life after life, should be remembered so that you will escape. You will try to find some way to attain liberation. You see. Que é uma forma das pessoas que têm essa busca de entender que é uma
É uma forma de conseguir a libertação. Para quem não almejar a libertação, né? Para quem não é Mahatma, que não tem esse conhecimento que a gente tem, essas pessoas podem ter não sei, a oportunidade, até medo de falar essa palavra, porque ele não gosta dessa palavra oportunidade, mas seria uma forma de perceber que é como elas poderiam alcançar a libertação através desse sofrimento. Por isso que eu entendi. See, but you see, human beings suffer and then they forget, you see. And they forget, and when things are good again, they completely forget their suffering, and that is called the illusion, or other name for it is Maya. Maya means illusion. It makes them forget their suffering, you see. It makes them forget their suffering. O problema é que os seres humanos, só lembram do sofrimento, mas dali a pouco eles ficam numa situação que eles não estão sofrendo mais e eles esquecem desse sofrimento. When Shuddha was, going through his obstetrics training, you see, delivering babies as a medical student in India, I still remember in those days, they, the operating room was filled with women waiting in line to deliver their babies, you see. And people are, a lot of babies delivering in line. Sorry, I don't understand what you said. My medical school in India, where I studied, there were a lot of women waiting to deliver their babies during my obstetrics training, you see, OB/GYN training. Quando ele estava tendo treinamento de obstetrícia, ele via muitas mulheres na fila esperando para deixarem as crianças, né? You see, so é isso que eu estou entendendo. So while they are while they are trying to push the baby out, along with all that strenuous, painful time to push the baby out, they will also use all kinds of dirty words for their husband, you see, some of them, with the village women. Elas que estavam lá para dar à luz, estavam meio bravas e ficavam palavras muito feias para os maridos. Que horror! And you'd think that they suffer so much, but another 9-10 months later or another year later, they'd be back on the table again, you see, delivering another baby. Delivering another. Do you understand the see, and Denize, you explained to them. You are pregnant. Ele via, durante a residência, a formação dele na medicina, na faculdade de medicina, as mulheres esperando no trabalho de parto para dar à luz. E ele via, às vezes, elas xingando com palavras feias os maridos, né? E a gente está rindo, porque na hora de sufoco, elas xingando os maridos. E aí passava 9 meses, um ano, estavam elas de novo dando à luz lá na mesma mesa. Yeah, again they're back, they'll say, I'll never get pregnant again, I'll never let him touch me again, blah, 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 all of those words, you see, and then, so this is nature, that is nature. Nature makes human beings forget their pain. They don't want to remember their pain. Ele está explicando que isso é natureza, né? A natureza do ser humano, né? Elas praguejavam lá, tá dando luz, xingavam o marido, mas 9 meses. Yeah, so all the suffering. Novamente, né? Yeah, you've seen a natureza, elas esquecem o sofrimento e dali a pouco estão felizes de novo. É a natureza humana mesmo. Yeah, not many years ago in the past we suffered the worst. We saw the worst tsunami on the coast of Thailand and South Asia. And now if you go there again, people have built their homes right on the coast again, you see. This goes on, you see. And so this is how it is. But the suffering... Então, teve o tsunami, né, no sul da Ásia lá, e as pessoas sofreram tanto com o tsunami, foi uma coisa horrível. E se você voltar lá hoje em dia, as pessoas estão vivendo bem, já passaram por isso, já até esqueceram, estão lá felizes, né? So now see, I want to bring you back to the idea of discharge. When we use the word discharge,
Everyone, every human being, every living being is discharging their karma only. All of us are discharging our karma. That discharge is happening. The only difference between the awakened ones, the Mahatmas, and the rest of the world is that the Mahatmas do not create a new karma. You see, they do not create a charge. They are just going through the discharge, whereas the rest of the world is charging as well as... Ele quer falar sobre a palavra de descarregar o karma, né? Que todo ser humano, Mahatma ou não, todos nós estamos descarregando o karma. A diferença é que nós, Mahatmas, não recarregamos karma, a gente só descarrega, e os outros humanos criam novos karmas, a gente não. Yeah, so when you see, like Virginia was affected by so much suffering, so much pain all over the world, when you see that, be aware that that is discharge, and that is exact. It is exact. It cannot be. It's exact. So you do not get pulled into it by saying this is wrong and this is right. You see, you should not get pulled into it. You be aware that Virginia has these views that this should not be so, people should not be hurt, people should help each other. That's fine, you see, but don't get sucked up into the suffering of others, you see. Então, ele falou o seguinte, que se alguém é afetado, né, ele até comentou se a Virginia está sendo afetada, mas a Virginia mas se alguém se sente afetado por isso, a gente deve manter a visão, né, de que isso é só um efeito de karma de vidas passadas, que a gente e deve manter a intenção de que as pessoas sejam felizes, fiquem bem, né? E então a gente não deve se envolver com isso, né? E deve manter essa consciência de que isso é a descarga dessas pessoas. Instead, send silent prayers to the leaders and those people who are in charge of providing relief, that to the Vishuddhatma Bhagavan, the pure soul within that human being, please make him see it all as it is. Please give him the energy to provide the relief, to coordinate the relief, etc. O que a gente pode fazer é orar pelos governantes, né? E orar por essas pessoas que por estarem fazendo essa descarga, por não serem Mahatmas, elas vão estar carregando outros karmas, e que a gente deve, em silêncio, orar por todas essas pessoas para que elas possam ver, né? They all can see what? No. You send a prayer to the pure soul within that leader, saying, let give him the energy to take care of all of this disaster, to guide the relief operations properly, all of those things, you see. Então, que a gente deve orar para os líderes, para que eles vejam tudo isso e possam ajudar essas pessoas passando por esses problemas, né? But I understood that you said to pray for people that are suffering. To pray for the souls of all of those people collectively, and say that let them grant them the energy to go through this to surmount these difficulties. But most importantly, let them kind of understand the highest gift that you can give to a human being, the highest donation that you can give to a human being, is this knowledge of who am I and what is this suffering all about, you see. This is the highest. There's nothing higher than that, you see. Então, a maior oração que a gente pode fazer para essas pessoas que elas possam ver esses sofrimentos. Cortou um pouco they can see the suffering. Que elas possam ver esse sofrimento e que elas possam desculpa, acabei perdendo também. Coisa, gente, complicado, ele tem que falar menos. Sim, ok, assim, em resumo, assim, que ele fala que o que a gente pode fazer é orar para que when you want to help others, of course, you see there are
helping others, right? This is helping others. How are you going to help others? You can help others by, if you give them, if they're hungry, if you give them food, they will be able to live for one day. If you give them, if they're sick, if you make them well, then they will be able to live for 6 months or longer, right? That way. So you see, there are different types of help, but the highest help is to give them education. So you give them knowledge. You see, that is even higher than food and medicine. E que a gente pode ajudar com coisas práticas. A gente pode mandar água, pode mandar comida, mas isso vai durar por um período curto de tempo. Mas com conhecimento, a gente fazendo as orações para que essas pessoas tenham, alcancem a libertação, fazendo a oração para que os governantes tratem da melhor maneira possível, cuidem da melhor maneira possível das pessoas, essa é a forma mais louvável, mais pode ajudar, fazendo as orações, desejando que esses seres tenham, alcancem a libertação e desejando que os governantes os tratem da melhor maneira. You see, so medicines will make them live longer, so you're helping them more. And then knowledge, with knowledge, they will learn how not to repeat their mistakes and improve their life. Education, you see, education, they can improve their lifestyle. And finally... Comida e remédio, assim, por exemplo, vão ajudá-los a sobreviver, né? A ter saúde. Mas você dá o conhecimento de que eles possam viver, de que eles possam ter nessa vida uma atuação para que isso não aconteça de novo numa outra vida, é a melhor graça que vocês podem dar para essas pessoas. And the final donation, the highest donation is to liberation, to understand who am I and what is this and what is why and what is, and when you understand the two, there is no suffering. If you know who you are and if you know what is happening, then there is no suffering. Porque essa liberação, esse conhecimento de quem você é, né, você não tem mais sofrimento, você se desconecta disso, você percebe realmente quem você é e não tem sofrimento quando você é alma pura. You see, this suffering is because of the lack of this light. Now, so this is not to count the suffering that we see in effect. This is an effect now. But you see, with this light, with this awareness, you become free from all suffering. When you say Eo Samapura, it is not just words anymore. It is the state which is absolutely suffering without any suffering. You see, the state without suffering. Então é feito, mas quando você tem essa consciência de que eu sou alma pura, não só a palavra eu sou alma pura, é essa consciência de que não tem mais sofrimento. Yeah, the suffering, then because the one who says Eu sou alma pura knows exactly what is happening and why it is happening. And also... Porque quem fala eu sou alma pura tem essa consciência de quem eu sou e por que isso. Yeah? Can you hear me, my dear? Yes, now I can hear you. Okay, all right. I just translated the awareness of alma pura, of Purusha. Yeah, so these are the 4 ways in you can help people, you see. We have a very beautiful book by Dada in English. I don't know whether you have done it yet in Portuguese. It's very beautiful, tiny little book, but this is explained in such magnificent detail. Beautiful words of Dada, and that book is called Helping Others, you see, Helping Others. Virginia, if you read that, it will really shed a lot of light for you. Ele falou que tem um livro muito bonito do Dada, que é o Ajudando Outros, né, Helping, está traduzido, mas são palavras muito bonitas que explica isso. É uma forma muito bonita que o livro relata sobre ajudar realmente os outros. Ainda não está traduzido, em breve, pessoal, em breve. It's not translated yet, but soon it will be. It's very beautiful, very small. You'll be able to finish it in a couple of weeks. It's very nice. Ele falou que é muito bonito e muito pequenininho e a gente lê muito rápido. Yeah. The other thing about, my dear, in terms of Virginia, if I may submit, you see, this kind of
the man-made tragedies, mass murders, killing of their own people, etc., wars between human beings, and natural disasters. These have gone on as for centuries and centuries and centuries. Now, in 2017, we are made more aware of it through the media. You see, we are more aware of it. It doesn't mean it wasn't happening before; it was happening all along. You see. Esses tipos de tragédias, de um matar o outro, de tragédias naturais, essas coisas que acontecem em massa, são coisas que acontecem há séculos. A diferença é que hoje em dia, em 2017, como a gente tem acesso à mídia, aos meios de comunicação, a gente acaba sabendo o que está acontecendo, mas antes as pessoas não sabiam o que acontecia do outro lado do mundo porque não tinha esses meios de comunicação. Hoje em dia a gente só sabe que isso acontece por conta disso, né? Mas são coisas que acontecem há séculos na humanidade. And so every time human beings like you, Virginia, all across the world who are seeing this thing from a distance, you see, on television, and acts of terrorism, acts of human killings, talks of war, bombings, etc. Every time that is being seen, there are countless human beings like you and all of us here who are saying, no, it should not be so, it should not be so. So the effect is here, but they are saying, no, it should not be so, it should not be so. And that energy is also rising, you see. That energy is invisible, but it is there. Definitely it's there. Então, a gente tem que... Cortou um pouco, Denise, se eu traduzir errado, você me ajuda. Por conta agora desses meios de comunicação, em que todo mundo fica sabendo de terrorismo, de ataques terroristas, de pessoas morrendo, de desastres naturais, está criando essa consciência de tipo assim, ai, como que isso está acontecendo? Como isso está acontecendo? Como isso está acontecendo? Então, acaba criando esse resultado na mente das pessoas. I've just shared with you one sentence which is very important in the chat, and Denize will translate it for you. This one is very important, and then I stop and go to the other questions. But this is a very, very important sentence. The one who says it should not be so is separate from the effect. You see? What do you mean about that? So Yes. I can translate. I can translate the words, but what do you mean to translate better? I will translate the words, just a second. Ele está dizendo que no chat, ele pediu para a Denise traduzir em português, está escrito assim, aquele que diz, isto não poderia acontecer, it should not be so, isso não poderia acontecer, é separado do efeito. Yes. Aí eu perguntei o que ele quis dizer com essa frase, porque eu mesma não entendi para poder traduzir para vocês. Ok. You see? So, for instance, when you look at all this, and take any great disaster or calamity that's going on. So let's just take Mexico, or we take Puerto Rico. Okay, now anybody who sees it on television or from a distance, his deepest inner reaction is, I wish those people do not suffer. It should not be so. I do not want it to be like that. You see? Nobody says, oh, I want them to die. I want them to suffer. I want them to lose. Nobody will say that. Even though those people may be, say, your enemy. You see, that country affected may be your enemy. You understand? Okay. Ele está tentando explicar o seguinte, quando a gente vê essas tragédias, mesmo que esteja acontecendo do México, de Porto Rico, por exemplo, ele está falando, mesmo que isso esteja acontecendo com o nosso inimigo, ninguém vai dizer, eu quero mesmo que isso aconteça, eu quero que eles sofram. Vai dizer, nossa, por que está acontecendo isso com eles? Né? E vai ter compaixão, vai ter um pouco de pena deles, ok? Yeah, it's not. So in other words, or let's take a simple example. Let's take a more concrete example. Say Claudia became upset with somebody and used a few negative sentences with somebody earlier today. Today is Tuesday. Earlier today, from this morning. I did today, yeah. Okay, right. All right. Ele está falando assim, suponha que a Cláudia tenha ficado aborrecida com alguém e tenha pensado em palavras rudes para essa pessoa. Yeah, Aí eu falei que eu fiz
hoje. Yes, Claudia is very nice if people are nice to her, but if somebody kind of teases her or upsets her, she becomes a bomb, you see. Not always. Não, Shuddha. Ele tá falando assim que eu sou uma pessoa muito bacana, mas se alguém me provoca ou faz alguma coisa, eu viro uma bomba. No, that's too strong. But anyway, so now, okay, so what my simple question to you is, inside, you are already aware right now that you do not like this. What happened, you know, you're saying, I wish it didn't happen, right? Right? Mas de alguma forma, conscientemente, internamente, eu sei que, poxa, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não queria ter desejado mal para essa pessoa, eu não queria ter falado mal dessa pessoa. Okay, Yeah. so what happened is the effect from past life. That was the account from past life, okay, with that other person. And O que aconteceu com essa outra pessoa foi o efeito da Cláudia, da vida passada da Cláudia. yeah, and the one who says it should not be so is separate from that effect. You're not saying, I should have said more things, I should have really crushed her, I should have hurt her more. You're not saying that. Instead, you're saying the opposite. I didn't want to hurt her. It's wrong, you see? So you're separate from the effect. Uhum. Então, assim, o fato da gente olhar isso e falar assim, poxa, isso não podia estar acontecendo, né? Que é o que ele está explicando, it should not be so. Em vez de você ficar espraguejando, dizendo assim, que bom que aconteceu, tá vendo? É isso mesmo. O pessoal tem que morrer, tem que sofrer e tal. Então, o fato de você ficar pasmo com isso e falar, poxa, isso não poderia estar acontecendo, você já está separado do efeito. You see? Now, so you are separate, and therefore you say, oh, so you're, even if you were not awakened, even if you were not enlightened or awakened, your new knowledge is, that thing is wrong. I wish I don't use my words to hurt others, you see? So your new knowledge is taping in a different way. Next life, you would have very beautiful speech. You know, you would not hurt anyone with your speech. Então, mesmo para quem não tem essa visão que a gente tem como uma Mahatma, mesmo para quem não está buscando a iluminação, o fato de não falar palavras ruins, né, não desejar o mal para o outro, você está criando um efeito bom para outra vida. Então, na outra vida, naturalmente, você não vai falar mal do outro, você não vai desejar coisas ruins para o próximo. Okay, very good. So we are just about the time when we should take a break here. So let's take a break for 5 minutes and then we come back. Está pedindo um intervalo de 5 minutos e nós voltamos. All right, so we'll be back, huh? Ok. All right, my dear. Okay. Yeah. Bia? Bia, você está por aí? Está me ouvindo? Estou aqui. Amanhã a gente traduz na sua casa? Vamos. É que, deixa eu falar, eu perdi meu celular. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Perdi Ai, meu tá celular, já procurei em tudo quanto é canto. Então, nem podia te mandar uma mensagem para dizer para você vir. Venha, estou te esperando. Então tá bom, amanhã estamos aí. Computador agora. O computador está em ordem. Quer traduzir o chat? Já que você está no computador? Quê? Quer traduzir o chat, já que você está no computador? E traduzir o que ele vai escrevendo? Posso. Quer? Na verdade, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava com vocês aqui e com um outro projetinho aqui no colo. Mas eu posso ficar mais... Não, deixa, eu traduzo, eu não quero te incomodar, é só que é gostoso. Eu não gosto, eu não quero ficar gulosa, que sempre eu que estou traduzindo, eu que estou entendendo. Não, você não está gulosa, você está à vontade, é diferente. Você fica totalmente integrado, o negócio já vai direto aqui, ó. E sem querer eu atropelo o tradutor, entendeu? Ainda bem que todo mundo me conhece, sabe que eu não tenho muito conserto. E me perdoa. Não, mas é bom quando... Mas quando as pessoas fazem comigo, eu gosto muito, porque a ideia é fazer com que as pessoas
posso aproveitar tudo que ele está dizendo, né? E às vezes, o Shuddha principalmente, ele fala muito e a gente às vezes perde um pedaço ou outro. Então é bom ter alguém que vai completando, né? Então eu sempre peço ajuda. Quem está online me ajuda. E eu ajudo quem está traduzindo também. Além de falar muito, às vezes corta, que pra mim aí ferra tudo, entendeu? Você vai ter que vir aqui na minha casa, Cláudia, para traduzir daqui de casa. Só se puder brincar com os cachorros. Você pode traduzir junto com o cachorro. O problema, às vezes eu dou umas cortadas nele também, porque ele fala muito, desembesta. Você faz assim mesmo, interrompe, sabe? E começa a traduzir no meio dele, porque ele se empolga, Cláudia. Empolga com a ideia, e assim, às vezes eu entendo as palavras, mas eu não entendo o que ele quer dizer, que nem quando, nossa, tem alguém com... Tem alguém fazendo um barulho ruim, né? Tanto que eu mesma não entendi o que ele quis dizer, que você queira separar dos efeitos. Eu falei assim, olha, eu também não entendi muito. Aí eu falei, eu vou traduzir as palavras, mas não sei o que você quer dizer. Mas é assim mesmo. E graças a Deus, os nossos amigos Mahatmas têm paciência com a gente. Eles não ficam bravos quando a gente perde uma coisinha ou outra. Eu tô vendo quem tá com fone unmuted. Eu vi a Marili. Eu tô no unmute porque eu tava pensando, hoje a Denise falou que amanhã vai para Pinheiros, né, Denise, para pegar aquele documento. Eu vou lá e toda quarta-feira, Marli, a gente tá se juntando na casa da Bia para traduzir. Então a gente faz aquela oração da tradução e cada uma pega a sua tradução para fazer, a gente tira a dúvida junto, já sai o cabo da satsang lá. Vocês são convidados, quem quiser vir, é convidado. Muito gostoso. Por que você não dá um pulo? Você consegue ir? Então, justamente amanhã eu tenho que ver se eu consigo. Por isso que eu tinha falado, posta pelo correio, mas se der, amanhã, antes de você postar, deixa que amanhã eu vejo direitinho, conforme for eu vou. Aí você conversa com ela, dizer que eu tô sem celular, vou adorar. Eu te passo, você tá vendo que a Bia tá sem celular? Você fala comigo, eu te passo o endereço direitinho. Eu vou adorar. E é simplesmente uma delícia. É, muito bom. Aí a gente põe ela para traduzir pro italiano. Ô, Cláudia, todo mundo tá convidado. Eu vou ficar mute, vê se sou eu que tô fazendo esse barulho. Tá. Não, tem mais alguém. Acho que é você mesmo. Não é ela. Não é. Agora tem uma voz tipo televisão. É que daí quem tem que controlar isso aqui é o host, é o Shuddha, né? Tá no mute, Cláudia. Cláudia, tira do mute. Não, então, eu fiquei no mute para ver se eu tô vendo vocês na TV. É a tua mãozinha no fone de ouvido que tá fazendo uma parte do barulho. Minha mão? Ela passa perto do microfone e faz barulho. É ela. Eu não tenho microfone, não sou eu, não. Você não tá com fone de ouvido? Porque eu ponho vocês na TV. Aqui, ó. Nossa, como você é chique. Uau! E aí eu fico com estéreo, eu fico com vocês. E o teu microfone tá onde? No meu notebook. Eu não sei. Bom, agora vai ficar só eu no Shuddha, se continuar o barulho eu desligo a TV, tá? Sim. Vocês me dão um toque, por favor. Okay. Shall we continue? Vamos continuar. Yeah, let's do it. Okay. So we have 2 pages on our screen here. The first, on this screen, we have Virginia on the top left and Santana on the bottom. Ele está dizendo que a gente tem 2 páginas, né? 2 telas de pessoas. A primeira pessoa é a Virgínia e a última pessoa é o rapaz, que eu esqueci o nome. O rapaz que é policial, desculpa. These Mahatmas, and then Santana.
Santana. Yeah, right. Next one. In the next page, we have Mirtes on the Na top, outra top tem left, and then Paulo on the bottom at the right. Paulo no final. All right. So just to introduce, just to know, so that you can see. All right. Now we go to the next question. So Virginia, everything clear about the last question, my dear? Virginia, Okay. tudo se esclareceu sobre a sua pergunta? Sim. Okay. Yeah. All right. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Now let's go to the next question. A outra pergunta, gente, de quem é? É essa da Neiva? Como agir e orientar as pessoas que não acreditam em outras vidas? É essa, Tem gente? uma antes da Cecília. Tá, eu vou A procurar. Cecília. Sorry, Shura. There is one, let me try to find it on chat. Just a second. Cecilia. Eu não consigo dar scroll para cima. Alguém consegue copiar e colar de novo? Estou fazendo. Tá, porque eu não consigo dar scroll para cima. Agora foi. Okay, Cecilia, speak, please. Cadê a Cecília? Ela fala em português e você traduz. Não, eu posso ler também, porque já está aqui. Mas é melhor ela falar, né? Tá. Where is she? I can't see her. Você pode mexer as mãos para a gente te achar? Oh, she is written in chat. Oh. Yes, she wrote in chat. But, alguém está vendo onde ela está, gente? Okay, Second right. page. Yes. Underneath. Yeah. Cecilia. Oh, there she is. Oh, it's Cecilia. Good. Oi, Cecília. All right, there she is. Go on. Speak, please, in Portuguese. Faz sua pergunta em português, Cecília. Eu tenho uma dúvida. Se nós já somos alma pura absoluta, plenas de consciência, plenas de bem-aventurança, por que a gente tem que ficar preso em corpos físicos, no mundo material, por milhares de anos? Okay. She's asking, as we are pure soul, full of the knowledge of, I don't know how to translate bem-aventurança, you know? Bliss. Bliss. Why you have to be stick on physical bodies, on this material world for 1,000 years? Not 1,000 years. Thousands of. Yeah, Thousands of infinite years. lifetimes, countless lifetimes, yes. Ele não falou não só por milhares de anos, mas infinitas vidas, né? If we are the blissful souls, why do we go after this material, the body part? Is this what was her word? What was her word? Why do we? Why do you have to be inside? She said stick it, but it's like inside the physical body on this material world for a long period of time. Yeah, the answer is lack of knowledge, lack of light. We didn't. This is how it is. This is how it is, Cecilia. Until you get to know who you are and what this body is, you see. Então, a resposta é esse leque, esse espaço, né, de luz, esse espaço de conhecimento de quem você é que você não tem. Então, por isso que você fica preso a esse corpo. This is why it is so very critical that the awakening happens in one human being. When one human being awakens completely, that for a period of time everyone around gets to know this, that really I am not this body. This was a wrong belief of mine. I am the eternal blissful knower of the body, not the body, but the knower of the body.
Por isso que é tão crítico, mas acho que no sentido de importante, quando a pessoa tem esse conhecimento de que eu não sou esse corpo, né? De que eu sou alma pura, né? Ele não falou alma pura, mas de que eu sou separado desse corpo, que eu não sou esse corpo. Por isso que é tão importante quando um ser humano tem essa iluminação, tem esse acesso a esse conhecimento. You see, this with so much amazing energy, our Gnani Purush Dadashri has begun to really wake us up to this, you see, to wake us up to this, you know. Por isso que o Dada, ele recebeu essa bênção e começou tudo isso que era para poder despertar a todos nós. You see, and all of us in this satsang, about 45 of us, we begin to appreciate the exactness of this vision, this knowledge, this light. Vision, Por isso knowledge. nós aqui nessa satsang hoje, somos mais ou menos 40, 45 pessoas, podemos apreciar essa visão dessa luz, dessa separação. Knowledge, vision, knowledge, and knowledge is the experience, you see. So vision is the understanding and the knowledge is, E essa experiência. you see, the vision and the knowledge is associated with the bliss of the self. You see, without this vision, the bliss cannot be there, you see. Essa visão e esse conhecimento is associated with what? Sorry. With the self? Without the knowledge of who am I, the bliss of the self cannot happen, you see. Essa visão não acontece. Without the vision, without this knowledge, the bliss does not arise. Bliss is... Sem esse conhecimento, sem essa visão, a bênção não surge, não acontece. And in the absence of this bliss, in the absence of the experience of the soul, the only thing that is there is the experience of the five senses, you see, the experience of the five senses. Sem isso, a única coisa que acontece é a experiência dos 5 sentidos. Yeah, the five senses, pleasures of the senses, pleasure of the mind, pleasure of the ego, etc. See, pleasure of the mind only. You see, o prazer da mente, prazer do ego, só isso que acontece. Pleasure, not only pleasure, but pain also. It's a pleasure, pain. Só o prazer, mas a dor também. In the mind, you see, the pleasure, pain exists in the mind, whereas now you have become aware in this life, Cecilia, that I am not Cecilia. I used to say I am Cecilia out of error because I did not know. Now I do not say I am Cecilia really. Now I say really I am Amapura, and I am in this body that the world identifies as Cecilia. You see? Então, porque agora você tem esse conhecimento de que eu não sou a Cecília, que eu sou a Amapura. Ele falou um monte de coisa, gente. E essa questão do sofrimento e da dor fica só na mente da gente mesmo. You don't say I am the body. You don't say I am the body. You say I am in the body. You see? Não, você não diz que eu sou esse corpo. Você diz que eu estou nesse corpo. You see, this is the critical thing. The separation has happened. So you are aware of everything that is happening to this body, to this mind, to these feelings. Okay, you're aware of them. Você está consciente dessa separação. Então, você está consciente de que todas as coisas que acontecem para esse corpo, para essa mente, dessa fala, é separado de quem você é. Essa que é a grande força, né? A mais importante de tudo isso. You see, your friend in your city, wherever you live, Cecilia, will also say, I am also aware of what is happening to this body and this mind, but her awareness is not associated with bliss. You see? Então, outra pessoa amiga sua pode até estar consciente do que está acontecendo com o corpo dela e com o espírito, mas ela não está consciente dessa bênção da separação.
You see, the world around us, when they are feeling good, when everything is great around them, they are flying high, as if there is no tomorrow. They just enjoy. And then when pain comes, they go into equal amount of depression. They go deep and they worry and all those things, you see. And that is because they are only used to one awareness. And that awareness is, I am this body, you see. Então, porque essas pessoas estão presas a uma única consciência de que eu sou esse corpo, elas têm momentos de êxtase, de grande alegria, como tem momentos de grande tristezas que caem em depressão, porque elas têm a crença de que eu sou esse corpo. Yeah, whereas you and I, all of us in this satsang, have dual awareness. We are aware of whatever is happening to these five senses, this body, and you know what happened early this morning, what happened all day today. We are aware of all of this, all that happened to this body, and through this body we are aware of this relative awareness, and also we are aware of our own self, you see. Eu sou Amapura. I am Então, the... que somos Mahatmas, a gente tem a consciência do que acontece dentro do corpo ou através desse corpo. Então, por a gente ter essa consciência e ter a consciência do eu sou alma pura. Yes. So you see, with the dual awareness, you are free. Now, this dual awareness happens through the science of separation. You see, Ved Vignan. Consciência que torna can you repeat? Sorry. The dual awareness happens in the science of separation called the science of separation is what happened to us in the Gnanvidi. In the Gnanvidi, the science took over. Essa ciência da separação é o que acontece no Gnanvidi. Então, essa consciência da separação é o que a gente recebe no Gnanvidi. It says the science became operational in the Gnanvidi. You see, something very amazing happened. Before that, there was only one awareness. Operacional, I need you smaller. A ciência fica consciente, você fica consciente dessa ciência através do Gnanvidi. And they say, before the Gnanvidi, we had only one awareness. I am Claudia, I am Cecilia, I am Berna, Então, antes do Gnanvidi, a gente só tem uma consciência, que é eu sou Cláudia, eu sou Cecília, eu sou Berna. You see? And then the science took over. It is a science. It is science. In other words, science means exactness. You see, there is science means there is no one doing it. It just began. There's no one. A ciência é exatidão. A ciência diz que não tem nenhum fazedor. There is no doer. You see, no. Can you say, oh? Can you say Dada separated you from inside? Dada reached over and kind of separated Claudia from Amapura. You see, it is the science of Dada, the Vignan began. The science began in the Gnanvidi. Então, o Dada fez essa separação da Cláudia com a alma pura. Esse é o começo da ciência, é o começo do Gnanvidi. Essa separação da alma pura da Cláudia. You see, the elements separated. The element that is eternal separated from the element that is the mixture of the other five elements. You see, the element that is eternal separated. You see. The knower separate. O eterno se separou dos outros 5 elementos. Yeah, right. The eternal element separated in the Gnanvidi, okay? O elemento eterno foi separado no Gnanvidi. You see, that is why this group of Mahatmas, you know, a very small percentage compared to the population of the world, but that is why the group of Mahatmas are very special. They are... É por isso que esse grupo de Mahatmas, mesmo muito pequeno comparado à população mundial, são muito especiais.
Are we the only ones who separated? No. You know, whenever there is a Gnani, whenever there is an enlightened one, people around that also benefit. But he has to be. So there have been countless Gnanis in the past, and there will be countless Gnanis in the future. But the process is one of awakening. You see, awakening to the reality. You see, awakening to the reality. Da gente ter alguém desperto, um Gnani, faz com que todas as pessoas ao redor sejam beneficiadas. Ele falou uma palavra em inglês que eu não entendi, mas o que ele quis dizer é que essas pessoas vão ser beneficiadas nessa vida por estarem com a presença de um Gnani e vão ter essa mesma intenção e acabam sendo beneficiadas em outra vida também. See, elas estão tentando para a realidade. And coming back to our dear Cecilia, where that is how it is. Forever, not knowing who am I, the only thing that you know is I am this body. You see? Porque quem não sabe quem sou eu de verdade, a única coisa que sabe é eu sou esse corpo somente. And the moment you become the owner of this body, you automatically become the doer of whatever the body is doing it. What is happening through the body, you say, I'm doing it. And if it is, you say... Você se apodera desse corpo, né? Você fica com a consciência, você acredita que você é o fazedor. And yeah, so the moment you say I'm doing it, you're creating a new karma, a new cause, you see. Toda vez que você fala que você é um fazedor, você está criando um novo karma, uma nova causa. And the new cause will have its effect. And again, another body comes, and not knowing in that body, you're still trapped in that body. Then that new body, again, you don't know who you are. Again, you say, I am this body. And again, you create a new karma, you see. Again, I'm doing it. Você fica preso a esse corpo, acreditando que você é esse corpo, você acaba, fica com essa ilusão de fazedor, e aí você vai criar karma, e aí quando você voltar numa outra vida, num outro corpo, você ainda não tem a consciência de que, você continua com essa consciência de que você é esse corpo, e continua criando karma. So, apart from... So the only thing that we all Mahatmas have for the rest of the world who are not aware of what you and I are aware of, which is the self, you see, the ama, that we can only have compassion for them because that is how it is for them. You can't change it. They believe I am this body, I am doing it, I hate him and I love him. That is all. You see, that is life, you see? Para as pessoas que não são Mahatmas, que não têm essa consciência, né, que só tem essa consciência do corpo, a única coisa que a gente pode fazer é ter compaixão por essas pessoas, porque para elas está certo, eu sou esse corpo, eu sou fazedor, eu amo, eu odeio, então tem apego e desapego. Então, essas pessoas só têm essa consciência disso que acontece com elas, então a única coisa que a gente pode ter por essas pessoas é compaixão. And what is that life? That is a life that is oriented towards the five senses, which is driven by the mind, which moves more and more in the direction of pleasure and runs away from any pain, whether it is real or whether any perceived pain or any sense of pain, the world runs away from it and moves in the direction of pleasure. That is called a jiva, the living being, you see, a jiva. Mm-hmm. Ele está falando que os humanos, né, os living beings, os humanos que vivem, né, Jiva, yeah. Ele está falando de diva, ele pôs agora no chat, diva. Então são essas pessoas que nascem e morrem, né? Porque os 5 sentidos dela estão sempre relacionados com a vida, né? Direcionados pela mente, e eles sempre querem prazer, e se afastam sempre da dor. Eles só buscam prazer, e se afastam da dor, né? Então esses divas, né, são essas pessoas que não têm essa consciência da separação e só morrem e nascem. E que Shiva, ele pôs aqui, é o eterno, né? É aquele que nunca morre. Yeah, you say, so you have become a Shiva, my dear. You know, you have become eternal. You see, so this is the thing. You entered the domain of the eternal away from the
from the perishable, the temporary, the changing. You see, the perishable, the temporary, the changing. You see? Então, nós nos tornamos, nós como Mahatmas agora, nos tornamos eternos. E a gente tem essa consciência de que a gente só muda de corpo, mas a gente é eterno. When we say he is a living being, that means we know that the word living is life is associated with death. He is going to die someday. Every living being dies, whereas the eternal being never dies. You see? Todo ser vivente, obrigada, Denise, depois em português aí eu entendi. Todo ser vivente vai morrer, tudo que vive morre, né? Mas com essa consciência do eterno, a gente sabe que a gente nunca morre. Yes, so these are all changing phases of the body structures, body phases, and there should be no, when you look at it from this vision, then you see it as it is. You see it as it is. The science has to begin through the grace of the one who knows. You see, the one who knows can share it with the one who does not know. You see? Então agora a gente tem a consciência daquele que sabe. E aquele que sabe pode ter compaixão ou ajudar aquele que não sabe, né? Porque o ser vivente, ele não tem essa consciência do eterno, ele não tem essa consciência de separação. E nós agora temos essa consciência, a gente pode ajudar esses seres viventes que não têm essa consciência. For instance, yeah. So when the Gnani leaves, he is not around, then after a variable period of time, the people go back to doing good, teaching versus and avoiding the bad. You see, and the life continues in karma, cause and effect. You see, until the awakened one comes. You see. Então, até que venha um Gnani desperto para ajudar os seres viventes, né? As pessoas ficam nesse processo de vida e morte, vida e morte, vida e morte, né? Até que venha um ser desperto para que ajude a gente para ter essa consciência da separação. So, there are no words to describe the preciousness, the absolute preciousness of what we have received and what the Gnani Purush represents, what the Gnani, the living Gnani represents for this world. You see, there is no words to describe this presence. Tem palavra para descrever a preciosidade do que é um Gnani vivo e a gente ter acesso, contato a um Gnani desperto. Is beyond words. You cannot describe. There is no way to look at the Gnani in any other way except the liberator of human suffering and human beings, you see. A gente não tem palavras para descrever a não ser dizer desse presente, dessa preciosidade da libertação dos seres humanos. May I say something, Shuddha? E o privilégio de nós brasileiros, que somos um número pequeno, que a gente tem a oportunidade de ficar pertinho dele. Quando a gente vai para uns eventos fora do Brasil, um grupo Purnima tal, o volume de pessoas, a gente não consegue nem chegar perto dele. E aqui ele está pertinho. That here in Brazil, we are, it's a privilege because we can stay very near him. In other places like a Guru Purnima, Parayan, or other places, there are so many people that we can reach him. Yeah, yes, that's so true, my dear. Yes, you see, the other thing is, it's really, it's associated with the exact understanding that my work is done. My work is done. Now let him continue to liberate the suffering masses of this world, you see. In other words, let him go to more places and let more people come to know him so that that this experiment and this Vignan, this science begins within them too, you see. This begins então, que assim, depois do trabalho feito, né, o importante é que cria esse desejo de vamos ajudar mais pessoas a terem acesso a isso,
né? A liberação, essa liberação do sofrimento, né? Por isso que eles fazem essas viagens de peregrinação. Well, let's go back to it. Lugares, né? So, Falado assim. where is Cecilia? There she is. Okay, all right, Cecilia, do you understand, my dear? This is how the world is, you see? Okay. This is, yeah, it's just say the world is a puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle, you see? One relative and one real. There is no other way. There is no other solution to this world, you know? Então, esse é o quebra-cabeças da vida, não tem outra solução para o mundo, né? E o quebra-cabeça só tem dois pontos de vista, o real e o relativo. And the real vision is not available, you see? The real vision is grace. The real vision is energy that is very, very rare in this world, you see? Então, a verdadeira graça não está disponível. Sorry, should I... The real vision is very rare. It is very rare, you see? A visão real é muito rara. Yeah. Usually when a Gnani of the Kramic path, or the step-by-step path is there are about 5 or 6 or 10 awakened ones around him. But our Gnani Purush Dadashri is the Akram, is the direct path. And so there is going to be hundreds of thousands of awakened ones around him, you see. It's already happening all over the world. They're subtle but sure. Very subtle but definite. Então, as pessoas, pelo Dada ter sido a pessoa desperta, tem centenas de pessoas em volta que se despertaram também. E nós que estamos no processo, estamos no caminho, vamos ter 3 ou 4 pessoas que a gente possa ajudar a despertar. Então, assim, o Dada, só a presença dele faz com que muitas, centenas de pessoas em volta possam despertar. Okay, so let us go to the next question, if there is any. Tem alguma outra pergunta, gente? Qual é a outra pergunta? Alguém pode me ajudar copiando embaixo? Denise, did you write something as a question to me, or what was just a comment? Tem alguma pergunta, Denise? No, she didn't. Dennis has a question. I'm going to Dennis. copy the question here. Can you find it? Yes. All right, Dennis, let's go. Let's see where you are right now. Dennis, você pode... I just put there. Okay, thanks. Where are you, Dennis? If someone... tá. Dennis, cadê você? Mexe a mão para ele te deixar... Dennis, you can... I think he went... Okay, he left. But he sent me in private that he found the answer. Okay, so do you want to discuss this question, or shall we leave it? I believe we can leave it and we can go to the Dada's word, don't you think? Okay, all right, fine. We have just 20 minutes, yeah? All right, before we go to Dada's word, we had promised this lady that we were going to acknowledge her. What's her name, the new one? Nova moça. Jurema. Where is she? Where is she? Is she in the first page? No, let me go to the next page. Is she with us or is she left? I believe she left because I can't find her. Okay, all right. Next time we will catch her. Yeah, maybe a connection, I don't know. All right, so now let us go to Dada. Okay. And I'm going to share the screen and you tell me where we should start, Denise. Or, oops, I shared the wrong screen. Okay, let me just share the right screen. The topic is, wow, let me put this one. What page is it? They are all discharged, everything is, no, I put in the chat for you. What page is it? What page? The page is different, yours and mine. Okay, so what's the heading? I'm looking for in the chat, just a minute here. Okay, I have here, just a minute.
Come on. Because the full screen is difficult. I can't find it. Yes. The responsibility of deeds, good or bad. It's a little over this. Well, it's okay. Do you have the mistakes have layers? You know, you haven't gone. Okay. If you put the look for. But what do I look for? The heading. What's the heading? The heading is the responsibility of deeds. 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 Yes. It's not coming. No? Right, good or bad? That will all over the book. It will not come from. Yeah. Okay, so. Antes, Denise, de repente. Mistakes have layers. Mistakes have layers. That was page 63, just below that, yeah. 63, let me see, let me go to 63, mistakes have layers, okay? Yes, a little lower. So we will find... I know, you might have read this with Sirish Bhai. Have you read this with Sirish Bhai? Maybe. Yeah, it is it stopped here. They are all discharged. Everything is discharging. There's nothing that you have. It's on the bottom. You have mistakes become, then you have a questioner, then you have Dadashri. They are all discharged. Everything is discharging. Yes, here. Go up. Go down. Yeah, I know. No. I saw that. Okay. Yes. I saw that. Okay. Now there is one point here that I want to go back because I'm sorry I have to keep going back to that because that was an important one which we should have discussed it last week, but we ran out of time. Okay. So how do I close this? Just go on 6.3 on the topic, on the finder, and then clean that. Maybe you can... Yeah. Okay? Ele falou que ele precisa... A Denise falou o ponto, que era ali embaixo, né? Mas ele falou que ele precisa voltar um pouquinho, ele pede desculpa por isso, para explicar alguma coisa que na satsang passada não ficou bem explicado. Ok, Shuddha, you tell me. So this is over here. You read this, you see? Okay, we read up to here last week. Okay. This one here, this is just a little bit above, not much more, okay? Here is the question. This is the questioner is saying, and I'm just going to finish this up to here, okay? Questioner says, what can I do if I'm unable to be free from my mistake? And Dadashri says, you will not succeed in freeing from your mistakes. The one way to be free from them is to stop owning them. Tell them that they are not yours. Então, a pergunta que o questionador faz é o que posso fazer se eu sou incapaz de me livrar dos meus erros, né? Aí o Dadashri responde, você não vai ter sucesso em libertar a partir dos seus erros. A única maneira de se livrar deles é parar de possuí-los. E ele pôs isso, possuí-los com ênfase, né? Diga-lhes que não são seus. So this is what we had read up to here with Cecilia last week, okay? And here, if it says, you don't tell the mistakes that they are not yours. You have the approach, you have the vision, you have the knowledge that they are not yours, your mistakes. You see, this is when you become the owner of the mistakes, then they will stick to you. Então, quando você se torna dono dos seus erros, eles vão ficar grudados a você. Mas você tem o conhecimento de ver que eles não são seus, de dizer que eles não são seus. You see, we have discussed discharge so much, before the break. We also discussed that it's an effect, and the mistakes are happening because of a cause. Now, when it happens,
it is certainly not your mistake. It is happening to this body complex, you see. Então, isso que foi discutido tanto antes do intervalo, né? Que o que acontece hoje é o efeito da causa que foi feita na outra vida. Então, não é uma coisa sua, é só um efeito da causa que foi gerada em outra vida. You see, when you say, when they are not yours, just know, instead of telling them, because you can't tell the mistakes, you're not mine, know that they are not yours, and this why should be capital, the awakened one. The awakened one knows that this is not my mistake. You see, they're not his. It is an internal awareness. Yes, to the world you will say, yes, I made a mistake, I'm so sorry, but então, para o mundo, você não pode dizer, isso aí não fui eu que fiz, né? Porque o mundo não vai entender, né? Então, para o mundo, você reconhece, sim, foi um erro que eu fiz, me desculpa, foi um erro que eu cometi. Mas, internamente, você tem que ter a consciência de que você não fez aquele erro, você não deve possuir esse erro. Que esse erro que aconteceu, que foi gerado por você, né, como pelo seu relativo, ele é um efeito do que foi causado numa vida anterior. You see, this example of Claudia getting angry with somebody this morning is a very appropriate example. The mistake has happened, but now the one who is regretting, the one has the view that this should not be so, is the awakened one, the one who is separate from that mistake. You see, so you are indeed separate from the mistake, but you get sucked in, you get swallowed in when you become the owner of the mistake. You should not be the owner of the mistake, you see. Very, very important sentence here from Dada. One way to be free from them is to stop owning them. Stop being the owner of the mistake. Okay? Então, ele falou de um exemplo, por exemplo, que a Cláudia tenha ficado aborrecida, ou tendo brigado com alguém durante o dia. Né? Ela tem que ter a consciência, que ela não é a fazedora desse erro, né? Que ela não é a culpada por esse erro, que ela não ela não pode ficar presa a isso, achando que ela fez aquele erro. Okay, that is the exact approach to mistakes. The exact approach, the wrong approach is, oh, this is my mistake, what will I do? I should not, that is wrong. Ela deve ter essa consciência dessa separação e de que isso foi só um efeito, né? Ela não pode ficar erroneamente grudada a isso, dizendo, eu fiz isso, eu sou culpada, eu sou errada, eu desejei mal, eu critiquei, eu falei mal. Não, ela não pode ficar presa a isso. A gente tem que ter internamente essa consciência de separação. Exact approach is awareness. Who am I and who is this happening to? You see, this is the exact approach, okay? This is very, very important. Approach, o direcionamento, eu não lembro direito a tradução de approach, mas assim, a visão correta, o que a gente Abordagem. Obrigada. A abordagem correta é de que eu sou separado, de que eu não sou culpado disso. Okay. Né? Essa é a visão correta que a gente tem que ter. And the other thing is, so Denise, please correct this sentence, okay? That know that they are not yours. Y capital means the awakened one, okay? And so now the questioner then again asks, what if even after I say that, no, it's not a question of we, even supposing I say that it's not my mistake, what should I do if these mistakes do not leave? So the same question is asked again to Dada. And Dada says, now Dada gives another answer for it, okay? Então, essa pergunta foi feita ao Dada, né? E se mesmo depois de se dizer isso, o que eu devo fazer se isso não sair de mim, né? And so Dadashri says, how can you expect the mistakes that are frozen solid like ice to just suddenly disappear? Still, even these kinds of mistakes will leave as long as you
approach them, not deal them, approach them from the aspect of the relationship of that which is being known and you are the knower. See, this is the mistakes are being known and you are the knower. That is the relationship you should have. Still, even these kind of mistakes, very heavy mistakes, solid frozen mistakes, will leave with the knower and the known relationship. You see, not the knower and the sufferer relationship. Do you see the difference? No. Because you read and then you explain and I lost. Okay, all right. That's why I wanted to go deeper into it. There's a lot of information here. Yeah. Right, Sorry. All right. So let me just read it as it is, then I'll make the corrections. Okay. Perfect. Dadashri says, how can you expect the mistakes that are frozen like solid ice to just suddenly disappear? Still, even these kind of mistakes will leave you, and Denize, please note that, with the knower and the known relationship, with the knower and the known relationship, you see. Okay, you should not support them in any way. Without your support, Y capital, they can only fall, they will only topple away. They have no alternative. Everything around you manages to survive because it receives support. When things do not receive any support, they fall. When the support leaves, they fall. The entire worldly existence remains because of support. If it is not supported, it would not remain. But no one knows how to take that support away. That is the work for the Gnanis. The world is a mystery itself. Okay? How can one understand the deepest secrets of this mystery? Okay? Now I'll let you read that. Ele falou que tem algumas correções a serem feitas, mas vamos lá. Como você pode esperar que os erros que são congelados, sólidos como gelos, vão desaparecer de repente? Ainda assim, mesmo que esses tipos de erros vão deixar você, enquanto você lidar com eles, desde o aspecto do ser conhecido até você ser o conhecedor, na tradução está correto, que o conhecedor é o capital letter, isso que ele falou que no inglês não está em capital letter. Você não deve apoiá-los de qualquer forma. Sem o seu apoio de capital letter, de self, de alma pura, só podem cair. Então, sem o apoio como alma pura, eles só podem cair mesmo. Eles não têm alternativa. Tudo em torno de você consegue sobreviver porque recebe esse apoio. Quando as coisas não recebem qualquer apoio, elas caem. Toda a existência do mundo continua por causa do apoio. Se não fosse suportado, ele não permaneceria, mas ninguém sabe como tirar o apoio. Esse é o trabalho para os Gnanis. O mundo é um mistério em si, como se pode entender o mais profundo dos seus segredos. Yes. Okay, so I'm just going to stop sharing and then kind of discuss this paragraph here a little bit more. This is the exact approach to mistakes that arise in front of us. Mistakes arise, mistakes happen. You see, mistakes are not being made. Abordagem sobre os erros, eles simplesmente surgem na nossa frente. Mistakes happen. You see, they are not being made. You see, they are. Eles acontecem, erros acontecem, eles não são feitos. When you see, to make a mistake means to become a Denize or to become a Claudia. You see. Fazer um erro é se tornar o arquivo 1, é se tornar Denize, é se tornar Claudia. Now when the mistakes arise, you do not like it, therefore you are separate from the mistake, you see? Então quando um erro surge e você não gosta, você está separado deste erro. Okay, now in this awareness, some mistakes are solid like ice, you see? Nesta consciência, alguns erros são sólidos como gelo.
those mistakes which were like water and steam have been totally driven away by the Gnani Purush in the Gnanvidhi, you see. Os They're erros gone. mais leves, como água e vapor, foram totalmente liberados através do Gnanvidhi. Now what is solidified, that karma, that is solidified as ice, you see, it starts melting, it starts giving its result, you see, and they will give the results in the form of mistakes, you see, but they are... Esse karma sólido que ficou, ele vai começar a aparecer e ele vai aparecer em forma de erros. You see, and they will appear in the form of suffering. They will create suffering, you see, they will... Ele vai aparecer em forma de sofrimento, ele vai criar sofrimento. But Dadashri is saying that against that suffering, in front of that suffering, there is, I have made you the blissful Amapura, I have made you the blissful one, beyond any suffering, beyond suffering. Então, o Dadashri diz que em frente a esse sofrimento, a esse gelo, ele nos mostra essa consciência de eu sou alma pura, que está muito além de todo esse sofrimento que a gente começa a enxergar. So there are two ways of saying it. One is that the mistakes happen, and because of the mistakes arise, the karma unfolds, and it is full of mistakes, and there is pain and suffering. You see, there is pain and suffering. That is one way of looking at it. I don't understand. Can you repeat? Sorry. When the karma unfolds, when the karma appears, when the karma quando o karma aparece, when the karma gives its effect, you see, ele mostra o seu efeito. There is a suffering. There is the suffering of that. You see, tem o sofrimento disso. But you are knowing that there is this suffering is happening, you see? The suffering is happening. Você é o conhecedor de que este sofrimento está acontecendo. You see, now the more you arise in your experience of the Amapura, the more you arise in the experience of the Amapura, okay? Então, quanto mais você evolui nessa experiência de Amapura, the more the suffering complex and the sufferer will be seen and known rather than suffered. In other words, even the suffering will decrease through knowing. You become the knower of that which is happening. You just become the knower, you see. Então, quanto mais você evolui, né, com essa consciência, você consegue ver que aquele sofrimento, você transforma o que é sofrimento em conhecimento. Você, como conhecimento, você olha o sofrimento em vez de você realmente sofrer com ele. Você passa a ser aquele que vê o sofrimento. Vê o sofrimento. And you see, and the more you see it as something that is happening, the more you become the knower, you see? Então, quanto mais você vê que alguma coisa está acontecendo, mais você fica sempre, tem mais conhecimento, fica sendo mais o conhecedor. Okay. And the more so it is as if you are lifting up from any sense of suffering to the pure knower only, you see. There is, in the beginning there will be a sense of suffering and then you get out. Suffering and then you get out. Yosamapura, I am not the one suffering. And then later on, you just know, there is just being known. The pleasure as well as the pain are just being known. You are not suffering it anymore. Primeiro, you talked a lot, sorry. Okay. From the beginning,
You have the separation, and then no, in the separation is there for all of us. But you see, initially you feel, oh, it is happening to me, I'm suffering, etc. You see? inicialmente você tem o sofrimento, isso está acontecendo comigo, e fica sofrendo. And then you'll say, oh, I'm Amapura, but I know this is happening to Shuddha, this is happening to Claudia. You see, this is that. Depois você tem essa consciência, eu sou alma pura, isso está acontecendo para o Shuddha, isso está acontecendo para a Cláudia. So you're focused on the suffering still, you see, you're still focused on the suffering. Você ainda foca no sofrimento, você ainda visualiza o sofrimento, você já está focando. And then you will come to a state where you will not be too concerned about the suffering. You're just knowing that it is happening, you see. E aí ele vai indo para um outro nível que você não é mais tocado pelo sofrimento, você consegue só ver o sofrimento, ser o conhecedor de que o sofrimento está acontecendo. And Dada, in this what you have just read, said that in heavy karma or in ice form karma, you see, karma that by their very nature, ice karma means even the Gnani has to go through it. You see, you cannot escape them. You have to go through it, you see, ice karma. Right? Então, e esse karma em forma de gelo, né, nem o Gnani pode te liberar dele, você tem que lidar com ele. You see, so if ice karma have to be suffered, but Dadashri says that the best way of approaching ice karma is through this relationship of the knower and that which is being known. Knower and that which is being known, you see? Então, eu falar que a melhor relação com esse karma de gelo é o conhecedor e o que tem que ser conhecido. You see, it's as if the neighbor friend of yours is going through chemotherapy, not you. You see, in other words, you know that poor lady is going through chemotherapy. You know it, you see. You are aware that it's happening to her, you see. You see, it's the same way this file one becomes a neighbor. You see, the file one is going through some difficult situations, but the suffering is not there for you because you are the knower. Uhum. Mesmo que você veja que o arquivo 1 vá até no psicólogo, porque tem lá o sofrimento, você tem que lembrar, você é o conhecedor que vê que o arquivo 1 está lá sofrendo, ele pode até procurar ajuda no terapeuta. Yes, so when the person says, oh, how can I? He's talking about mistakes. He's talking about mistakes, but mistakes here means that which brings about suffering. If it did not cause any kind of suffering, it would not be called a mistake, right? Mistake means that which creates suffering. Então, erros significam quando você causa sofrimento em alguém, ou causa sofrimento. Yes, so Dadashri says the best approach is first you say, they are not mine. This is Gnani in operation, you see. It's an effect from past life, you see. And the effect is for the one who is going through the effect. The body complex is going through the effect. I'm not going through the effect. You understand, Claudia? Yes, I think I understood. The effect goes through the body, not to me. Yeah, the effect effect is happening to the body complex, not to you. Então, o efeito desses erros não está acontecendo a você, porque você é alma pura, está acontecendo ao complexo do corpo. The one who is the owner of the body complex, the ego is the one who is suffering. You are not suffering. Why should you say I'm suffering? Quem está sofrendo é o ego que pertence ao complexo do corpo, mas você não está sofrendo. All right. Okay, so this is what this is Dadashri says. Keep the relationship of the known and the known and the knower. That relationship, that which is being known and the knower. That is the highest relationship. Então, Denise, me ajuda. Known e knower é o conhecedor e o known é o quê? What's happening? I don't know the meaning of. Well, my dear, this is. O que sabe, o que tem consciência.
nessa consciência do que sabe, do que tem consciência, porque e não no complexo do corpo. See, is this Claudia complex the knower? Não. Ele perguntou se o complexo já é o conhecedor. Eu falei, não. Then, okay, so then what is this Claudia complex called? Faioan, não é? No. Give me another answer. The Claudia complex is being known. The entire Claudia complex is being known. Everything that happens to Claudia is being known by you, the eternal one inside, you see? Tudo que está acontecendo para o complexo da Cláudia está sendo conhecido, está sendo visto pela alma pura, por quem ela é. So the Claudia complex is called Gnaya, G-N-E-Y-A, that being known. I've already given the definition above. You see, that's called the Claudia complex. Cláudia significa Geneia, que ele escreveu no chat agora, ok. Okay, and you are the knower, you see. Eu sou a conhecedora. Eu, alma pura, sou a conhecedora. There is nothing, absolutely nothing that goes out of the notice or that goes out of the knowledge of the Amapura inside. The one inside you knows everything, all the mischiefs of Claudia, all the pleasures and the pains and everything that's happening inside Claudia is being known, only being known. Tudo que acontece dentro da Cláudia de prazer e sofrimento está sendo conhecido pela alma pura. You understand? So keep that relationship. That is what the other is trying to say. That is how the mistakes will leave. That is how the mistakes will leave. Relieve? No, leave. L-E-A-V-E means go away. That is. Leave. Sorry, I'm really tired, Shuddha. I understand. No, that's fine, my dear. I know. We are almost. É assim que realmente os erros vão embora, livre, abandonam a gente. Okay. And then Dadashri says, you should not support it. You should not support it. Okay? Então é por isso que o Dadashri diz que a gente não tem que segurar eles, suporte no sentido de agarrar, apoiar eles. Okay, porque a gente tem que se liberar disso. Okay, and explain to me what you understand by support, Claudia. Support is like give force, like give energy to that thing happens, or to sustain that it with you. And how do you give that energy to it? No, you must leave it. No, but how do you support it? Explain to me what do you mean by supporting a mistake? It's written, right? You read it. So I want to know what you understand by meaning what do you understand by saying I supporting the mistake? How do you support a mistake? I understand when you believe that's your mistake. Yeah, so when you say that's your mistake, you support this. You keep right, absolutely right. When you support it by saying this is happening to me. Yeah. Is it happening to me or the Claudia complex? It is happening to Claudia complex. Okay, so keep the Claudia complex separate, okay? That is a whole. You should not support it. You know, if Claudia does something. You two need to speak in Portuguese too. Não, então, ele está fazendo prova comigo para ver se eu entendi, para ver se eu traduzi certo. Então, gente, ele está dizendo, ok? Did I understood right? Yes, you understood right. Now you go and translate what we just said. Mas ele estava perguntando... Sorry, Shuddha. Ele estava perguntando o que eu entendi que era esse de apoio ao erro. Aí eu falei assim, toda vez que a gente acredita que esse erro é meu, que eu fiz o erro, eu estou dando apoio ao erro, eu estou mantendo esse erro e não estou deixando ele ir. Quando a gente fica na consciência de alma pura, que isso é resultado do complexo de
de causa e efeito de corpo da Cláudia, eu estou ficando separada e eu estou tendo essa consciência de que esse erro não é meu, ele é só um resultado. E aí, dessa forma é que eu consigo ter o descarga e consigo deixar ele ir. Foi isso que eu entendi. Ele falou que eu entendi certo, gente. Aí eu traduzi para o português aí. Alright, okay. Tudo isso que a gente falou, mas... Now, these are very, very precious words of Dada. When Dadashri says, anything in this world, if it does not have a foundation or a support, it will fall away. So you move away from this. Don't believe that it's happening to you, and therefore the mistakes will go away. That's all. Ok, então é isso que é a palavra preciosa do Data que estava na última frase. Então tudo que você suporta, ele vai continuar ali preso. Quando você tira o suporte, ele cai, ele vai embora. Então essa é a palavra preciosa de Dada. Se ela não tem mais esse suporte de que eu sou fazedor, de que eu fiz isso, de que tudo, se você tira esse suporte, essa é a forma de você largar e deixar ele ir. You see, for instance, for example, if somebody tells Santana, you did a terrible thing, this is very bad. Now, inside, you should have the vision that this is not mine. It is something that Santana had filled in the last life and it is now there in front. That's number one. And number two, we know it. And of course, to the other person, you should say, I'm very sorry, I will never do it again. Thank you. So this is the exact vision. This is the exact vision. Então ele deu um exemplo para o Santana. Se ele fez uma coisa terrível, né? Alguma coisa muito ruim, ele tem que ter duas atitudes. A primeira é que internamente ele tem que ter essa visão correta de que ele não fez isso, de que tudo isso foi resultado do que aconteceu numa vida passada e o efeito foi essa ação do Santana hoje. E a outra coisa que ele tem que fazer é, para a pessoa que ele ofendeu, agrediu, ele tem que pedir desculpa, porque ele está se relacionando com essa pessoa aqui, né? Yeah, this is so very critical. Read it again and again, because Dadashri says the world does not know the deepest secret of that which is the ultimate mystery of life, you see, and you and I know it, you see. The deepest secret is the Amapura, you see. The world doesn't know the Amapura. Então, isso é muito importante. Leiam e leiam quantas vezes for necessário para vocês entenderem, porque essa é a verdadeira importância da vida, que é eu sou alma pura. Amidst infinite mysteries of this world, the most mysterious part is the self, you see. The most mysterious part is the self. Nobody knows it. And you see, so they keep on making these errors again and again. Tá, esse é o mistério da vida aí, que deve ser repetido novamente. You see, having known the self like you and I have known, we are becoming free from that which will otherwise completely suck us into a life after life after life, suffering of pain and pleasure, you see, on and on and on. Shuddha, sorry, I'm really, really tired. Okay, I will close it. What I'm saying is, now that we know who we are, we have become free from this suffering, okay? Say. E agora que a gente sabe quem a gente realmente é, a gente tem que se livrar desse sofrimento. Right. Livrar dos sofrimentos. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, thank you very much for this. Thank you, sorry, Shuddha. It's an area. No, you're very good. It's done. It's just, with more practice, it will get better and better for you, my dear. Okay, thank you. Yeah. And thank you to the rest of the group who were translating also. And highest namaskars to the Paramatma, the blissful one within each one of you. Thank you. And Obrigada. Desculpa qualquer coisa. Obrigada. On this screen, I start with dear Virginia, the Paramatma within her, the Absolute Self, Virginia, Shuddha, Claudia, Roberon, Denise, Beatrice, Galaxy J2, we see the moon, the full moon there, for the light.
Marley, dear Marley, and then Marcia, Berna, Alexandre, and then Maria Alicia, then Cassia, Carlos Arroyo, and Francisco, Cecilia, Marianne Christine, and Rizzo on iPhone, Santana, Jose Carlos, yes, Cristina Torini, and on the next page we have Paulo, Jai Sachidanand, and Lucia Castrali, and then there is a, I don't have the name, but this is the lady there, this one, yes, Jai Sachidanand, Margarita, and then Mirtis. Jai Sachidana. Yes, and Jai Sachidanand, Kayo, and one of these days I want to accommodate you and your spiritual vision. We'll want to share it, okay? So one of these days, please explain to him, okay, Kayo? I've been reviewing your videos a little bit, okay? Ele tem visto seus vídeos, suas vivências espirituais. Uma hora ele vai pedir para você explicar para gente. Yeah. Okay. Thank you. And Bia, dear Bia, and then Danilo, Jai Sachidanand, Neva, Jai Sachidanand, Neva. Then there are the iPhones, Alessandra, Vanya, and then Nidhi, and then another Vanya Pereira. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. So, very grateful for all your presence here in this satsang. And there was Daniele also, I saw somewhere, but she's probably gone now. Okay, all right. All right, Vishuddhatma. So, until we meet again, highest namaskars to all of you. And I will leave, I'll stop recording, but I'll let you talk to each other if you need to, okay? All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso a todos. Jai Sachidanand.